Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. 90 out of 189 panchayats fall in the list of weaker panchayats. Excise Department to initiate strong action against wholesale dealers who operate beyond the time limit of 9 p.m. And Parra Panchayat to send notice to those who rent their houses to foreigners illegally. Now the news in detail. Out of the 189 panchayats in the state, 90 panchayats are declared as financially weaker. Government provide aid to those panchayats who are not financially strong. This scheme was approved in the year 2009. Before giving the grants, government prepares a list of panchayats who are really in need. According to this year's list, there are 90 panchayats who are financially weak. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. Actually, this is the exercise done annually, wherein we identify the weaker panchayats. And when we identify the weaker panchayats, the panchayats are given a special grant towards the salary to be paid to the panchayat staff. Because apart from the secretary, they have got the panchayat staff like clerk and a few. So this year we identified around 90 panchayats. They are identified based on a certain formula, wherein we compare the income and expenditure made by the panchayats for the last financial year, and based on that we categorize them as the weaker panchayats. Financial assistance towards the salary, but we are expecting that the panchayat have to collect the tax, because what we find that panchayats are not very interested to collect the house tax and other type of taxes. And that is one of the factors why the panchayats are supposed to be the weaker, because we are saying that the outstanding due is much more than what they are actually collecting. So we have already instructed the panchayats go for the collection of the tax on the it should be on the higher side. So if they are collecting the tax on as regularly, then I think the weaker panchayats, the number will be reduced. No, especially in the rural areas, especially the talukas like Kandkon, Kepe, Sangye. The thing is, I think the only source of income is the house tax. They don't have any other sources, and therefore they have to give a stress on the collection of house tax. In other areas, there is a trade tax and other types of taxes, but especially in these rural areas, what we are saying, purely rural areas, the house tax is the main source of the income. House tax, we are instructing the panchayat that they have to go for the new source of the income. Especially we have started with that new scheme, in the infant development scheme. And our intention is that they have to set up the project like hall or any market project, so that they should get the revenue from this particular project, and therefore they should be self-sustainable, so that they have their own income, and then they will not categorize in the weaker section. What our intention is, they should not be in the weaker section. No, we actually when we are identifying the weaker panchayats, we actually give them the salary to be paid to this panchayat staff. That's all. Besides that, we are giving the matching grant. Excise Department will initiate strong action against those wholesale dealers of liquor that operates after 9 p.m, informed Excise Commissioner Menino D'Souza. He said those wholesales which are fined twice will have to face the cancellation of license if they are caught third time. The excise officers have been eyeing all the wholesale dealers, he added. Sanjay Manoli reports from Kalangut for RDX Goa. Yeah, recently last month we have come out with a reduction. Our main concern is, and we have targeted this liquor wine shops, where you call them wholesale. We received complaints from public saying that these shops remain open in the night. Then those people who drink, they create nuisance to the surroundings. So government, taking into consideration all that, have restricted the timing only up to 9. Additional timing which they should take after 9 to 11, that has been stopped. But those who have already taken licenses, they will continue till March end. So we are not going to give new licenses beyond 11, beyond 9. One thing we are trying to say is we will be tracking down on all these irregularities, that if it is after 9 they are booked, say we will book them once, we will fine them, second time again, and if it is continuously being done, that is they do it again, third time we will suspend the license immediately. So we are keeping a track of all these offenders. We have
it is like this. If you try to be proactive also, they consider it as harassment. So we don't want to actually do. We have a balance. Wherever we receive a complaint, if my excise inspector from that place does not do it, we have a squad. So you all can phone us. You can phone my office anytime. We say in the night time also, because we can send a squad immediately at that place. So it is not that we are already ready. We are on the spot. So if any complaint comes, we can immediately direct the flying squad to whichever complaint is placed. 100% booking. And wherever we have received a complaint, we have managed to catch. The offenders were. Actually, there is sometimes some people sell liquor without license. You must see in these eateries and all, mostly they don't actually take license. If we tell them properly that if you take a license, there is no issue. Second part is beyond the timings, and sometimes even before in the morning also they open. So we crack down on them also. Mostly these migrants and all, they cater to this morning liquor shops. Till wine shops, I think 8 to 9 o'clock at night, and the other restaurants are 9 to 11. Then they can take additional time now 11 to 1. 5 stars, 3 stars hotels and all, they are allowed up to 5 o'clock in the morning. So after 1 we are not going to allow more. That is after March strictly it will be implemented, because there are already licenses who have taken up to 5 o'clock now. They will continue. Till now, how many licenses have been issued by the department to all over the world? Approximately more than 8,000, considering wholesale, retail. After the Parra murder case, the Parra Panchayat have passed 2 major resolutions in the Gram Sabha meeting held on Tuesday at Parra. According to the first resolution, the Panchayat have decided to send notice to the locals who are renting their houses to the foreigners. As per the second resolution, the license of Santa Catherine Carlota de Souza Bar and Restaurant will be revoked on the grounds of a complaint received from the locals against the same for operating till wee hours. Gautam Shirodkar reports from Kalangut for RDX Goa. Today we had a special Gram Sabha to discuss only about this foreign national menace that has happened in a village. During this Gram Sabha meeting, it was resolved to send notices to all the house owners who have rented out their premises to foreign nationals to vacate the said foreign national from their premises on receipt of this notice, as they have not obtained any NOC from the Panchayat to sublet their premises to foreign nationals. It is also resolved to send the copy of the notice to the concerned police station and the Honorable CM so that they can verify the documents what these people are holding. The second, we had also received one complaint from the villagers and especially the neighbors of that bar and restaurant. Also taken to send a letter to Santa Catarina Carlota de Souza revoking her restaurant license with reference to the complaint received from the villagers of Parra against the bar and restaurant. Copy of the same will also be sent to the excise department to take necessary action against the bar and restaurant. We have also found out that her partner is a African national, for which she has no partnership there, nothing is there. This Gram Sabha resolution we will be passing in a Panchayat body meeting and then sending the notices and then revoking her license. रिवोक करतले कित्याक लागून कितें आन्सर ताचो आमच्या हितून हें जावंकूच ना जाल्यार कित्याक हें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचें न्हू मनोहर पर्रीकारान आमच्या रेस्टॉरंटात जावंकूच ना हे खबरो तर आमकां कित्याक हें तुमचे नेबर्स आहा न्हू तेंच्यानी तुमचेर कंप्लेंट दिल्या म्हज्या नेबरान कोणें दिवंक ना तेंचे अशी कॉपी आहा तेंचे तेंच्यानी बेश्टे सायनी घेतल्या काल बेश्टे सायनी घेतल्यात आनी गेल्यात तेंची कोणें कॉपी दिवंक ना सगल्यांगे भितर सरल्या ती बाई ताई कोण ती आनी तेणें सायनी घेतल्या आनी कोणा सगळ्यांक ती भियेल्यान आनी तेणेन तांकां कितें आन्सर दिवंक जाय म्हणून तेणें तांकां सायनी दिल्या हे तुमचेर चल्ला हे जे जाला ते सगळें फॉल्स हे फॉल्स हांव इलेक्शनाक बसलेली पळय तेन्ना सावन म्हाजेशी हे म्हाका प्रॉब्लेम जाता हांव इलेक्शन बसलेली हेचेर इंडिपेंडंट बसलेली त्या पंचायत त्या इलेक्शनाक सावन आयज पसून हांव सफर जाता की म्हजेर कितें तरी घालूंक सोदता. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. जी फुलां काल देवाच्या पांया कडेन आशिल्लीं
त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Lucky Enterprises, wholesale and retail shop. Salwar suits, kurti, leggings, nighty. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Despite of bringing the garbage menace to light and despite of informing the municipal authorities, the government have failed to resolve the garbage issue. Despite of having a garbage treatment plant at Pernem, the garbage is seen scattered in open. A special report of Vinod Mehta from Pernem. कचऱ्याच्या संदर्भात असो विषय आसा. आमी पावली तांकां निवेदनां दिल्लेली आसात. पत्रकार बंधूंक सगळ्यांक टेलिव्हिजनांचेर सगळ्यांक आमी आवाज उठयत आसो तरी ह्या जाणून बुजून कर दवरतात काय करतात ते अजून म्हाका कळना ना विषय. आनी हांकां सांगान आमी अक्षरशः थकलेलो असो. तर कित्याक आपली जी पेडण्याची एक जी प्रतिश्ठा आसा ती कित्याक धुळीन मिळोवंक सोदतात हेंच कळना ना. आज कचऱ्या सारको एक सामान्य विशय हांचे कडेन जायना ना. काय जाल्ला तर सध्या कचरा प्रकल्प हो एक नावांक उबरलेलो आसा असाच म्हणाचा पडटला. तर कित्याक हे वतात थंय इल्ली जागी करतात थंयसर आग घालतात. तो कसो एक्चुअली आनी तेंच्या पयलीं खूब कडेची बारीक काय ह्या बांदलेली आसत ती सगळी बंद. म्हणजे सगळे जे हेंचे जे काय योजना आसत ते आज पर्यंत सगळे निष्प्रम ठरलेले आहात कचऱ्याच्या बाबतीत. आणि कचरो आता एक्झॅक्टली खंय वतयतात खंय? तर आता गावात थंय कर वतयतात. एक जागो आसा तो खंयचे म्हणून जागे सांगाचे
तुम्ही बघल्यार आसतले तर वचत थंय प्रत्येक हलता टर्नार प्रत्येक टर्नाचेर वखदाचो तुमकां कर दिसतलो. घाण चालू झाली, घाण येता पाण्याची दुर्गंधी झाली. जर गेले वर्षभर तर पाणी असं पुसान सगळी वाढ लागलेली आहे त्याची गटर झालेलो आणि त्यामुळे जाणं येणं सुद्धा कठीण आहे. मामलेदारासारख्या एवढी तालुक्याच्या प्रमुख ऑफिसाच्या मागे जर अशी परिस्थिती आहे तर बाकीच्या तालुक्यात बाकीचो तालुको जे गांव असत तेतून काय परिस्थिती झाली असतली ह्याच्यावरून साधारण अंदाज हे येता हेचं लक्ष ना ह्याच्यावर. आणि हे आता ही बिल्डिंग असा ती स्कुलाची हा भगवती बिल्डिंग त्या बिल्डिंग भुरगीं जाणारी येणारी ह्याच वाटेन जातात काय तर तांकां कितको हेचो त्रास जाता तो कोणच विचार करतना आणि ते पाणी असंच गळत आसा. ती स्वच्छ आसची एखादे आदर्श सगळ्याच्या समोर आसचो अशी आमची संकल्पना आसा. परत एकदा हांव सूचित करता आमचो कोणाचेर आरोप ना पण वातावरण स्वच्छ असल्यामुळे रोगराई जावची ना. या ठिकाणी कुत्रे येतात, कुत्रे कोणाक चावा शकतात ते पिसावले असतात, अन्य गोष्टी खूप घडत वयतात. अशी घटना जावप ना. आम्ही सगळ्यांक निवेदनां दिल्ली. आमची विनंती आसा निदान कचरो हो त्याच दिसा उखललो जावचो. ह्याच्या पयलीं सुद्दां नगराध्यक्ष जाल्ले तांणी सुद्दां अशी योजना आखलेली की बेरेस्तारचो कचरो हो बेरेस्तारच उखलप तो आनी शुक्रारा दवरप ना. अशी जर परत सुरुवात जर झाली तर खंय तरी स्वच्छ म्युनिसिपालिटी उरतली आणि जो आमचा कचरा प्रकल्प आसा तो खऱ्या अर्थान चालू जातलो. Efforts to declare the famous Dindi celebration of Margaon as the state festival are on and the government have given a positive response for it, said the chairman of Ravindra Bhavan Margaon, Damu Naik. He was addressing the media after the meeting called to discuss the proceedings of the festival. The said festival will start from 10th November. Mandar Naik reports from Margaon for RDX Goa. सगळ्यांचे भूषण असे दिंडी महोत्सव हो 10 तारखेच्यान सुरू जाता आणि मुख्य दिंडी उत्सव असो हो 15 नोव्हेंबरच्या दिसा साजरो केलो गेलो वतलो. त्या निमतान डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आणि त्याच बरोबर SP, DYSP, PI, ट्रॅफिक, हेल्थ, PWD असे सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी या सगळ्या ऑफिसरांची संयुक्त बैठक जी आशिल्ली ती मिटींग आमी आज घेतलेली आसा. ते मिटींगेंतल्यान एडमिनिस्ट्रेशनाक आमकां कितें कितें लायटी खंय पेटनात त्यो त्याच बरोबर गियर अप करपाक खंय रस्त्याक खंय तरी कोण आसात ते किंवा एम्बुलन्स खंय दवरपाची वॉच टॉवर CCTV स्कॅनिंग हे जे सगळें कितें आसा तें रूट ताजे वर्सो पद्दती प्रमाणे जी बैठक जाली आसा. आणि दिंडी हरिमंदिर देवस्थान समितीच्या सगळ्या वांगड्यांनी आज या बैठकींतल्यान दिंडीचो उत्सव सुरू जाला आणि तातूंत तुमचे सगळ्यांचे आनी तशें ऑफिसरांचे सहकार्य जाय. मडगांवची दिंडी ही 104वी दिंडी महोत्सव साजरो करता. गोंयांत थोडे सण आसात तातूंत भितर जांबावलेचो जसो गुलाल, वास्कोचो सप्ताह, शिरगांवची जात्रा तशें मडगांवचे दिंडीक एक म्हत्व आसा. आणि त्या दिंडेच्या ह्या दिवाळेच्या एंडार म्हणजे कार्तिक चतुर्दशी त्या टायमाचेर ती दिंडीचो समारोप जाता. कार्तिकी महाएकादशीचे निमतान जावपी हो दिंडी महोत्सव आसा ताका राज्य सरकारान राज्य उत्सव अशी मान्यता दिवची म्हणून आमी गेल्या वर्सांतल्यान प्रयत्न करत आसा आणि तातूंत सरकारान सकारात्मक प्रतिसाद दिल्लो आसा आणि येणाऱ्या हातूंत भितर कदाचित तें डिक्लेर बीन जातलें. Annual events of the Madgaon 104 years is completing. As usual, we make the necessary arrangement of closing of the road, traffic arrangement, watch tower, CCTV. So, hopefully everything will go peacefully. Spokesperson of Congress Sudeep Tamankar have alleged that the government is not serious towards the blood test scam, which was recently brought to light by media. Tamankar said that the government is hand in gloves with the GMC in the scam and hence the government must be receiving commission for outsourcing the blood test to private labs. He further alleged that GMC is referring the patients to private hospitals for the treatment which GMC itself can provide within its premises. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड स्कॅम जे पळय आसले खंय तरी हेची संपूर्ण सखोल अशी चौकशी करपाक आयज पर्यंत आमी पळयता सरकाराक अपयश येल्लें आसा. पुणून खंय तरी हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरूय ह्या प्रकरणाचेर कशा तरेन
स्टेटमेंट काढून खंय तरी एक गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. ह्या गोष्टीचे सिरियसनेस पयले वचना आनी ह्या गोष्टीक लागून सामान्य लोक जे आसा जीएमसीक भेट दिता पळय त्या लोकांचेर आयज मोठो अतिरिक्त असो बोजा पडपाक लागलेलो आसा. जे विजीट करता रक्त जर तपासपाचें आसा जाल्यार खंय तरी त्या लोकांक भायल्यो ज्यो लॅब आहा थंयसर कॉन्टॅक्ट करून तांकां थंयसर धाडून भायर तांकां थंयसर रक्त तपासून घेवचें पडटा आनी हितून मोठ्या प्रमाणान एक घोटाळो आसा. हे आमी आयजूय परत आरोप करता कारण ह्यो ज्यो पळय सगळ्यो लॅब हे केल्ले आसा अधिकृत केल्ले आसा तितूनच्यान मोठ्या प्रमाणान खंय तरी हप्ते ह्या सरकारा पर्यंत पावता असोय आमी हांगासर आरोप आयज करता. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. The Sheikh owners of Concon have demanded that government should roll back the Sheikh policy introduced this year. According to the Sheikh owners, government have done injustice towards them while drafting this policy, as government have increased the taxes and charges. Babesh Borkar reports from Concon for RDX Goa. Conversation CM कडेन जाल्ले आसा. डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर, टुरिझम मिनिस्टर जाले आसा. सीएमान आमकां जेन्ना आमी मेमोरेंडम दिला आमच्या मुखार सांगलां की तुमकां करपाक जाता आनी ह्या गजालीक आमकां कोस्टल MLA जे आमचे मायकल लोब त्यांनी सपोर्ट केला. कायतू सिल्वा त्यांच्यानी सपोर्ट केला आनी तेणी सगळे एक्सप्लेन केल्लो आसा. तशेंच आमचे लोकल मिनिस्टर जे आसा त्यांच्यानी भरपूर हेल्प केला. सीएमान मागणी मान्य केला. आमचे सांगला आमकां बळबली करता म्हणून पूण अजून मेरेन करना आनी सिजन आतां ऑलमोस्ट स्टार्ट जालो. काणकोण तर इतले इफेक्ट जाला आमचे कस्टमर येवन भरपूरशे केरला गेले कोण हंपी गेले. आमचो बॅड रिमार्क पडटा. वर्सान वर्स पालोले आमकां त्रास जाता हांगा. प्रायवेट हो फक्त पावळ्यातूच जाला का बाकीच्या ना गोंयभर जाला गोंय ऑल ओव्हर. आनी डिमांड कितें आहा तुमची आनी कितें उरल्या? आनी एक गव्हर्मेंटान सगळे डिपार्टमेंटाक नोटिफिकेशन धाडचे की आमकां 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचे म्हणून. आयदर रिजेक्ट करचे नाल्यार 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचे जेणे करून आमकां बेगीन स्टार्ट करूंक मेळटा. गव्हर्मेंटान जर समज डिसिजन फायनल जर करीत जाल्यार आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. नाजाल्यार ते फुडें वचचें ना आनी म्हणूनच आमी गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता सद्याक आमी एक 10 तारीख म्हळ्यार आमी वाट पळयतले. नाजाल्यार आमची सगळ्याची तयारी आसा आतां कोर्टान वचपाची. कित्याक कोर्टान आमकां जे आमी टुरिझम एक्ट स्टडी केला तेजेन
कोर्टान आमकां तशें केल्यार आमकां फायट केल्यार चान्सीस आसा हे सगळे issue आसा. फीज वाडयल्या डिपॉझिट घेतात मेन आसा फीज फॅक्टर आसा तो प्रेझेंट आसा तो फीज फॅक्टर आसा आनी आमचे इतले मेंबर आसा 400 मेंबर आसा जाल्यार तांकां आमकां प्रायवेट प्रॉपर्टी सेपरेट टॅक्स पॉलिसी करची म्हणून गव्हर्मेंट कडेन मागता आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन पॉलिसी करची अशें गव्हर्मेंट कडेन आमी मागता. Goan artists from various fields have come together under a single banner of Goa Kalakar Manch, wherein over 150 artists from all over Goa have formed a part of it. Konkani artists have been neglected so far. Despite a full-fledged Kala Academy in Goa, there has been very little encouragement or support for this talented people, said convener of the forum, Purnanand Chari. Gautam Shrodkar reports from Panjim for RDX Goa. गोवा कलाकार मंच या नावान गोंयच्या विविध संगीत नाटक फिल्म सूत्रसंचालन एकपात्री प्रयोग कला अशा विविध कला क्षेत्रातल्या कलाकारांचो एक संघ आसचो मंच आसचो ह्या नदरेंतल्यान विचार विनिमय करपाक आमी हालींच फोंड्या मेळ्ळे आनी हो मंच घडला. त्याच्या माध्यमांतल्यान कलेक पोषण मेळटा. उपशास्त्रीय संगीताच्या माध्यमांतल्यान कलेक पोषण मेळटा. तियात्र जावं गाथा संगीत जावं वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान कलेक पोषण मेळटा. ते मेळटा त्या विशीं आमकां समाधान आसा. पूण जे मेळना आनी खूब वर्सां जालीं मेळूंकूच ना हाजे खातीर खास करून कोंकणी कला हाजे कडेन दुर्लक्ष जाला अशी आमची भावना. हे नदरेन काही मागणी करपा खातीर कांय पॉलिसीज सरकारा कडेन धोरण निश्चित करून घेवचे. सरकारा कडेन मागणी करून जी भास निकती उबी जावंक शकता ती कलेच्या माध्यमांतल्यान फुलची समृद्ध जावची हे खातीर गोंयचे कलाकार एकठांय जाल्या आनी सकारात्मक नदरेन मागणी करतात. The 33rd Surashri Kesarbai Kerkar Indian Classical Music Festival will be organized from 8th to 11th November at Kala Academy, Goa, informed the chairman of Kala Academy, Vishnu Vag. Various music shows of renowned artists have been scheduled for this festival. A 3-day-long musical fiesta will be open for all, he added. Sanjay Manole reports from Panjim for RDX Goa. पुढे आमी लक्षात दवरपा जाय की हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची एक सगळ्यात व्हडली एक्सपोनंट म्हणजे बायलां मदीं जर अग्रपुजेचो मान हो कोणाक मेळ्ळो आसत जाल्यार तो सुरश्री केसरबाई केरकर हांकां मेळ्ळो. भारत सरकारच्या पद्मभूषण ह्या किताबाच्या भायर वचून सुद्दां संगीत नाटक अकादमीची प्रमुख आचार्या ही फेलोशीप महाराष्ट्र सरकारची प्रमुख राजगायिका हो किताब आणि तेजे भायर कलकत्त्याच्या सृजन सोसायटी तर्फे खास महाकवी रवींद्रनाथ हांणी तिका सन्मानीत करून दिल्लो सुरश्री हो किताब. हेज्या खातीर केसरबाईचें योगदान हें खूब म्हत्वाचें. 1977 वर्सा केसरबाई ह्यो आमकां सोडून गेल्यो आनी तेजे नंतर तांची याद ही सदांच कायम उरची चिरंतन उरची आनी तेंच्या खातीर सुराचें एक स्मारक हें कायमचें उबारलें वचचें हे खातीर कला अकादमीन सुरश्री केसरबाई केरकर स्मृती संगीत समारोहाचें आयोजन केलें आनी अंदूचो समारोह हो 33वो ह्या माळेंतलो समारोह जावन आसा. भारता मदीं जे कांय प्रमुख महोत्सव आसात तांचे मदीं सुरश्री महोत्सवान नामना जोडलेली आहा. जशें तानसेन संमेलन जाता, सवाई गंधर्व महोत्सव जाता, गुणिजन संमेलन जाता, कालिदास समारोह जाता इंदूर. तेच भशेन गोंयचो सुरश्री फेस्टिवल हो एक व्हडलो संगीत महोत्सव अशें म्हणून वळखतात सगळे. आनी अंदू सुद्दां कला अकादमीन आपली परंपरा कायम राखतना संपूर्ण भारतांतल्यान हिंदुस्थानी संगीताचे जे जे एक प्रमुख असे एक्सपोनंट आसात तांकां अंदू सगळ्यांक हांगा आमंत्रीत केल्ले आसा आनी कलाकाराचो एक व्हडलो व्यापक असो पट अत्यंत मनोहारी असो पट ह्या संगीत संमेलनांत अंदू दिसपाक. Before we wind up, here is the quick recap of the headlines. 90 out of 189 panchayats fall in the list of weaker panchayats. Excise Department to initiate strong action against wholesale dealers who operate beyond the time limit of 9 p.m.
Gulliparra Panchayat should send notice to those who rent their houses to foreigners illegally. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube.